ফার্স্টে আমি এই ফেসিটটা দিয়ে আমার আই এরিয়াটাতে ফিল আপ করে নেব। হালকা করে করব, কারণ ডেলি মেকআপ যেহেতু, তো সেহেতু হালকা করে লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নেওয়ার পর নাও এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিলাম। ব্লেন্ড করার পর এবার আমি স্টুডিও ফিক্সটা নেব। নিয়ে এটা আমি ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। এখানে আমার আইব্রো প্যালেটটা দেখানো হয়নি, তাই জন্য আমি এখানে নর্মাল আইব্রোটা করছি মিস ক্লিয়ারের একটা প্যালেট থেকে। ওই সেম মিস ক্লিয়ারের প্যালেট থেকে নিয়ে এবার আমি হালকা ব্রাউন শেডটা নিয়ে অপারেট ক্রিজ লাইনে লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগিয়ে নেওয়ার পর এরপর কাজল দিয়ে আমি আপার লাইনটাতে হাফ ড্র করেছি আর নিচের লাইনটাতেও হাফ ড্র করে নিলাম। দুটোকে এবার আমি হালকা করে স্মাচ করে নেব কাজলটা। এটাই আমার লাইনারের কাজ করে যাবে। আমি বেসিক্যালি ডেলি বেসিসে লাইনার ইউজ করাটা প্রেফার করি না। আমি আপার লেস লাইন আর লোয়ার লেস লাইনে মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আমি বেসিক্যালি স্টুডিও ফিক্সেরই একটা ডার্ক শেড নিয়ে সেটা দিয়ে কন্ট্রোল করি, তো জ লাইনে কন্ট্রোল করব না, জাস্ট চিক কন্ট্রোল করব আর নোজ কন্ট্রোলটা হালকা করে এই ব্রাশটা দিয়েই করে নেবো, কারণ তাড়াহুড়োর সময় বেসিক্যালি আলাদা করে আর ব্রাশ নেওয়া হয় না, তো এটা দিয়েই হালকা করে করে নেবো। এখন সবসময় মাস্ক পরে থাকতে হয় ঠিকই, বাট অন্য সময়ের জন্য হালকা হাইলাইটার লাগানো যেতেই পারে, তো হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করে নিলাম। নাও লাস্ট লিপস্টিক টাইম, তো ওটার লিপস্টিকটা অ্যাপ্লাই করে নেব।